de ahokyere eka ne nimguase eba nipa so esum nipa e de tu nhire manyame favor eba nipa so nti ba bia wo bia ye wada we ni ya wada ba bia wo ye to nsa frɛw se bomoden ne bra apam fie Fordjour rescue junction bra sampa bo kase be woni wabusua na wadofo mfa mo ho behyem ye mmompa ye nsu frɛ urade ye mbo mpa ye mfa ye dwuma sam ye sika sam ya pom de ye nkwa ho na niema ye de obonefo agie free ye nsa no Ende eye joada oforisu obosome ne da etoso edunu enwoche ewo mfimpi numini echire edunu enum memo bibia agye emamo akwaba de moba eye Nsroma Kaseɛbɔ ewo Apam TV ensem ahodra yensa toso ewo ye memu eno ene ya bomodin ekuchiri di amame sinkunwa me ba bekenkan ede amaw na ensem obedi ye kase ni mu akotene ye nyina ye nim sei memene da ba besinkoi ena MPP amanyoko no wono edi thank you to bi ehye eso ensem ahodro ena nkane frankatuni edema NPP amanyoko no Dr. Alhaji Mohammed Bawumia edi tu eja enunu echire no ena eye akompreku Japan ono so ede adesrede ato impedifo enim ewo dwumedie no asese oten ne ho a ono so nanko otu franka ede ama NPP amanyoko no nenso no sanka nkabom ene mpeja ne nkoso betumi aba MPP mu biondia empenimfo bia party ni eyi wonedi ana wono twi won ho free mu no awosempenifo ko wono enase na wode apacho ekoma won ye besanso akoga na mampeni his excellency Owura John Dramani Mahama akache eyade openi no edi nsem bi atu edwawo kire mu se MPP 4 ensema woka enidia na wo se NDC fo won so wo sori waka na wode nioma etoto na kwanso se ne no so bebo na nkukuo no ebi emba wono afa we ni ensem ahodro na semufo bomodin asone so edi amam krogen na me ba bekenkan edi amaw ya de na se ne be ma Apam Global Church Apam Global Church se dani de nyina no wono eso yasene ame kenkan kase no yede emaw oboade ayadom eninti na woche foforo ene yasansu esimu si yesi na woche foforo mu dia na oboade yadom na odina wochi na cheye na ebepem ya wadane edaso yete ase dia na me kaio amwasanso ahede nso se empa bo kase ebekoso ewo fidwe mu ha inhyira pa ena wo ba benye wo fidwe mu ha na wode akọ eninti ni se eye adwumasem otonwade ye nto abrabo no aye busy basa Apam Global Church asafono enenko a ena mecha utia ababe piebu ewo ho asafono anadwumedie no hyase wo Brandon son abo anapa na 11:30 na ye dio som no akwa kogu oboade ya aduma ne kwasia da so no enkenya nsom ekoso first service and second service first service ni frase wo Brandon son abo edi akwa pem eye 9:30 ne the second service no ahyehyɛ so 11:30 na ye dio som ni nyina no akone wieye eni nti kacho ho ene unue bi se ye nyina no ye nan na wochi esi Apam Global Church asafunu mu ente se ne ebebo na twedi amponyankopon ebefa evangelist papa ni agiman so agiyen edi efiri kodanda amane apenisie ni nyoma hodro no emu na ya brabo ne ye dada setnan so etumi ejina ne na so Sadia na se obeka me ho abefo ntentan fidie do so Apam TV and Apam TV Ghana eni de mobile like obe comment na wa share ede amanse ne beboa ama onu ebi so a onya eye TV enhyedo betumi ehu e wa abefo fidie no so na ono so etumi ahye ne ekoso e wo ye man Ghana emu ne sa yo nti midin ede na ama Fordjour e beda ne ho akwaba ye ba ensem ni kyeremu no mekenkan ede ama
Yendasi Nsroma Kaseɛbɔ asedia na yakopiemu e watakrade na wache wieye anana wache babesin ekɔ New Patriotic Party biche NPP amanyɔkuo no wano de nkrate piem bontene eso wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ade wɔno ɛba abɛkɔ nnaseto na ni nyina no ɛyɛ afi mpinum ani edwenu ɛnan emu abato a ɛkɔ so do ɛno ɛna mpedifoɔ abɔmɔdene afasa ɛyɛ ahoɔden no so sɛ wɔde da ɛyɛ mantam edu ensia 16 regions ni nyina ase sɛ wɔn nyina no wɔto santene ɛkɔto aba no ɛde ma wɔn sɛnea aka ne amambra no ɛteɛ no obi yɛ biribi maw na sɛ wanda na senye na de kyea na kyerɛ sɛ wɔkɔ yɛ boni ayɛ ɛnu nti ɛda mpanimfoɔ afadie si wɔn srɛ so sɛ wɔbɛkyi mantam edu ensia ni nyina ɛnu nti wɔn frase wɔtakrade na ɛno na Ghana ɛnkane mampani ɛde ma ɛyɛ New Patriotic Party no anano no tu frank ade ama no ora Mahamedu Bawumia ɔgyina simpie so ɔde tu eja ɔkyerɛ mu sɛ Niema bebre no na ankokɔ okoso aninti na ɔmanfoɔ no ɛto aba no editia NPP amanyɔkuo no titiru ani sika botini a His Excellency Nana Danko Ekufu Ado ɔbɔ modern de kɔ sika ɔde kɔ National Cathedral no emu enunti na aba no ɛyɛ NPP foɔ no wɔno edi ntwo National Cathedral ya yentimi see National Cathedral after $58 million. Now, nipa bebree if as far as the National Cathedral. Now, Adiana, 3 days to the election. 3 days to the election. Yet to petrol. Yet to petrol. And yes, sir. And yes, sir. 3 days. Mimeti and I can say, Omobua. Mr. How? Young, see about 3 days to the election. Yako to petrol. Hey, you person you winning and I say you person. Now, driver for a boy fool. 3 days. And Omoko to Abano. 80 aba yekotu yi ebufuo aba na nipa tu enyasa ebufuo aba na nipa tu 80 na yeka say yebe hye okwe committee no so omwaye omwejuma ewie said the general secretary boss no Omako constituency dia ewo Ghana na omo produce omo report dia me de no say okwe committee report no agbekire say there is no religious factor in the 2024 election na and then it is not a factor. Yada soa ejinemu ewo thank you to no senia enyema esikoye efaye na openi no sanso to anensem so a oditu eja se na nyoma bebrenu na se bi senia medi nkankan no enu nti na ama eye omanfo no eto aba editi awon ebi etise e-levy na chese electronic levy International Monetary Fund IMF afei so eye research for sanka woye ewo no amemu no emu no wono ambomodin anye wo manioma sumu ye den se ye bekaye a no tu franka edi ama NPP amanyɔkuo no oraba wo mia be ede betu eja se ono de oye mate onye shenkeni eni nti no nsem bebre wo ontumi enkasa na no no pani no kyerɛ mu se mfomso ne de ne dodo no a ejina won eso eni nti no omanfo no ene party ma no emfa enche all the studies are so far. The big issues are one, cost of living. Niema bo e kosoro ahochiri ebai. The kanu eye adia ye freno arrogance of power. Expresse yasu na eye di. Yasu e di
Yentie asem. Party for country say yenye reshuffle. And yes, sir. 8 years, yantie. And yes, sir. Party for country say yen pay E11. E11 no ebe hagi. The person yansa party for country say haircuts no debt restructuring no DDEP. Somewhat in answer. Say sad debt restructuring no ebe hagi because most of them are pensioners. And Omapenibe announcing said there will be no haircut. Wasansem noa emu enkane mrashibejani edema Asin Central eni Ora Kennedy akompreku e Japan ono so bomodin kopie mu ewo eyejibetiero ase na no no peninu gina simpie soro ono so na futuo na afi ni kwala gin kakra ode ama empenimfo a o kire mu se empenimfo somo a ebeboa won ene se enkofo dodo no wane executives empenimfo ahodro na wono efri New Patriotic Party no emu mekire NPP eninti ewo se empenimfo bomodin ekọ wono na so ede chewpa ede koma won senye tumi aba esanse sankrofo no wo anwodin bi ani nimdie surunko bi ase wode womba ebeboa ama party ni senia ejija na nkrofo efiri mu no wonyina wo beka bom na wono etumi akon okire mu se ebiti sa afoko sa so na owura Alan Kojo chairmanten ade wonya sampanimfo ni nyina ani nti no ono no gina mu se ode eye mrashebejeni ana ode ye MP ede ama eye aso ya hodro no onya numbers ni bebre ani ntini se wono afifififi party ni musa no a enko yenti e wo se empanimfo de wono ahomaso ato nchen na wo beka bom na empanimfo wo party ni mu a wono afiri mu no otumi ku wona so ede apachew ekoma won reorganization any ekobie in Kambo no were able to win power again. Enti media minister some way support way, some way support way, Mommy and Fantonja. Nasa, a Korea baby and Musua, and then we draw a culture, regional, and national executives. Sir, Omoma amnesty from Afoko, Alan, to everybody that has been suspended. Omo amnesty. Young Frau Omomra, near Kambo, say 3 years. The capital. Nibia, ya suspending and nice year, or ye, or back, or Mr. 4, or number 4. Omo said, you can now, Omo and Twaba Emery. The national chairman, former vice president, general secretary, Monamade, Apachao and Mamu. Mumma amnesty. Empenifo wasema waka enesese ukotu se obi abodwe ehia na obi ede eye na bodwe ahye nsuomu de na se wonim se na eje bi na ato baabi na biribi na esi eni nti no so nya ehu sampopoye no a na afi wo so de no de aba be hye nsuomu senia oye ne no ebi enkan den na mepese mekire ensamo a New Patriotic Party mpenimfo ekopie mu ewotakrade wono edi tu eja no eno enenam suma Ghana Mampeni Excellency Ora John Dramani Mahama Sodiatu eja ochire mu se ena wo so mo bomodin ka wo hu bom na wo toto nioma yie sanya sa oye ne we bi no ebi ento won o de sansem we na to eja wo bra na wo pa National Day of Prayer and Thanksgiving Service Committee no ase. Our development as a nation must rest on a foundation of faith, morality, and accountability. If we are to conquer the many challenges confronting us, like unemployment, economic hardship, moral decay, environmental degradation, we must do more than just debate and legislate. We must also pray
We must humble ourselves before God and commit our plans to Him. The Holy Quran tells us again in Surah Al-Baqarah 2 verse 286, and it says that Allah does not burden a soul beyond what it can bear. A verse that speaks directly to the resilience and strength of the Ghanaian spirit. And also in the Gospel of James chapter 1 verse 5, the Bible tells us, if any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives generously to all without reproach. Our strength as a people is therefore not just in our resources, but in our ability to trust in God through every storm and every season. Edum kumano etinetine ewo mrahwebedwe fie abomodin afrensem enhyemu ena impedifo de nsam atu eja ni nyina no efa eye Chief Justice her ladyship Gertrude Arabasaki Tokonu na Ghana mampani achinchen no na sese ewo se maame no ode ne debre ede to ho no ensem we bai no nkofo bebre no na akasa ewo ho eno no enam so ama edom kuma ewo mrahwebedwe fie won so won asori waka akasa wo sansam no eho se ni Ghana mampani eja ne tumi so eye no enche yie eni ntino se ode maame Gertrude beba ana wode ne bekwa akogina embra no enim na se opani no anya dia ena mbra se ne wo Ghana emuno bema embra eni omampani edi condemns President John Dramani Maham's reckless and unconstitutional decision to suspend her ladyship, Chief Justice Gertrude Arabasaki Tokonu, under the purported authority of Article 146 of the 1992 Constitution. This brazen action constitutes nothing less than a judicial coup, a flagrant abuse of executive power, and a direct assault on the independence of Ghana's judiciary. Taken while legitimate legal challenges are pending before the Supreme Court, this move reeks of political vendetta, judicial intimidation, and a calculated effort to pack the courts with NDC sympathetic judges. As President Mahama himself put it openly when he promised this during his address in Akosombo in 2023. We are saying that this is a clear violation of due process, and as there is a pending judicial review. President Mahama's decision to suspend the Chief Justice, despite active proceedings before the Supreme Court questioning the constitutionality of the process, is an unpardonable affront to the rule of law. It represents executive overreach of the highest order, a textbook case of interference in judicial independence, and sets a dangerous precedent. Ebeza sansa mi eso na ya jabo fonkato abayeba ensamnya kechu no enedos. Name asumdwe enkamo. The nchiakese efi asafurade ebro. Asafo a friend Apam Global Outreach nyame akwa nyame difo nyame sempakafo evangelist papa ni agema eda ano yawoda weni yawoda biara boabo nyame agehia no ede mpaibo de ne mpaibo ayaresa wom mpaibo agiewom mpaibo ebiebie apono ema adanse akese epie dodo nara eba mpaibo yibi no ana enyawa dance die odofo emra sosa wonso udu hu bewura sa mpaibo wemu yawoda idimanim ene yawoda eba nyina sampa bu ekoso entimeton safro sa woso fa wo haw fa wo dadwen fabra paibo yibi na wura safo urade ebe kasa amaw ye wo Sotium Rescue Junction Sotium Rescue Junction ubenya Sotium ka e wo kaneshi odoko dansoma kwashima La Paz Circle Accra Tama Station Accra CMB Station Madina Ofanko Barrier Pukwase Amasamai Kachire Mitsubishi Rescue Junction
mo a mufi dodo a dowenya afie nya prampram ahyiama tema ahye oyibi adenta school junction teshi numwa la usu 37 laboni musumo fa la pass car na besi e la pass usi la pass a Las Palmas restaurant animu a ubenya so tum car o ka kire me tu besi rescue junction kaso an important for na mu abesi malam junction musumo fa la pass car na besi e kwashima bus stop wo usi bus stop wo a so tum cars ejejina ho fa bi na usi besi rescue junction usi rescue junction block factory bi ho akwan da block factory mfa so ye signboard esi wanim signboard no ekire okwan efa obenkum na nso abeka ho bi dwumedi ehia ase anopa no nson na duba ko ne fa na yapon odofo awurade mu bible say with God all things are possible nti nso fa ha bra na safi hu abeka sama ya minshira Ghana de shimamba mensanso mama kwaba na yentra yensem no eso ye tra so de na yekopie mu asante mantam no emu yenye nim se fo megudia emfambra kwan eso a enkofofo kuntu na se na wono esese yensuruwa yensase ne obodin de pa odedom ye no eno no enam so amampedumfo edenyema hodro egu kwan so se ne obetumi ape anopumesibre ne san yonti ukopie mu asante mantam a anti-galam task force impenifo bomodin ache excavators edumiensa machines ye be hwe na ne timache machines ni na eden every hono ma se bi Chinese na no site no so yetima so eden ache na ka ho bi nti se be meka se operations aye no this one me maka se yetima 100% operations aye conduct o atante mante mo se who say operations na it have vary na first about daytime we say I check to call 9 time and chebe chasa ko enyumre tene ye call say mitimichi almost all the people on one site on ma ya prend your mind your kokumase ko prosecute your kumase on so in fact today's operation has been a massive success in there. So far I think it's be 13 excavators so far. Caution to the miners and say my site at Sebi makono mo your reclamation or hono ma mo your responsible miners are yanchubia. But if you are doing irresponsible, who says who say farm, who say in your mind here, at the money bedding, a bedu. Sebi be a banner, a crew funa never bedding, a complaints and to one of that crew money fret. So mutu galamsiwa so mo say kuku ko be a ko ne ya apart from nsua almost say no kokwa almost twegu forma almost say no honom me catch no e asefem I was here stopping this galamsi menace yanka say mama nkofonye mining but we want responsible mining away from water bodies, away from farms, properly licensed and doing the mining. Yebe free sansam no eso na fe de ni achemu onsem foforo emu dia na empedifo abomodin de nyoma hodro no atoto na kwan eso ni nyina ye na wacha babesin eko so afo no ene japomudin ensem eso ora kwabna minta akando ebomodin kopiemu ewotamale aban ya resabia ni nyina ye mentemi wonse se nipa baako ehu nipa ato na nanom ewo ensiedo ena afi sabe munim ejanambia no ya tututumu a eno no enam soma eye niema hodro so wodidi djuma no enkoyie ene ntini mpanifo hu ye na Ghana mampani ejina ne tumi so na fe odegye eye panini dibre ne oda eye ayaresabia na ne dibre edi free nensa eno no enam so ama eye doctors fo ne nurses fo ne ye say wode wana kade nyina begu ho wonye adwuma bi nkopem se empanifo de niema batutu yie ampani ampa ora kwabena minta akando ena afi ohimpon ya na abomoden de na no atum sane ebeboa ama eye doctors for ne nurses for no etumi akọ hyewo eni nti won efri edwumase bio Daniana. So I quote the acting CEO, Cabinet Teaching Hospital, management members,
heads of department, hardworking doctors and staff, the press, ladies and gentlemen. Good morning to you all, my children and grandchildren, and thank you very much for the sacrificial services that you are offering to the people of Apam and beyond. We appreciate you very much. May Allah continue to give you strength and direction in discharge of these essential services. We come in peace and humility, bearing the concerns of the good people of Apam and beyond. The recent crisis in the hospital caused by the unavailability of essential supplies and equipment has brought untold suffering to those who depend on your expertise. So we acknowledge the depth of your concerns and the hurt caused by the recent unannounced visit to your facility by the Health Minister. We understand that an apology from the Minister of Health could be a crucial step towards healing and rebuilding trust. As a neutral facilitator, we will convey your concerns to the Minister and encourage him to take the necessary steps to address your grievances. Yeah, call Ghana Mampeni, His Excellency Ora John Dramani Mahama so Choidia. Na Jumedia course one na ye pa a committee no, and no na Ghana Mampeni di atu eja oche muse. A year July, Bosuminida a decline, a dear one a declare say a national day, a national day of prayers and thanksgiving, and it's Ghana Mampeni aje a day atumwa, and no baba boama a ye in Kitan Udie, and in Yama Hotodo, it's me afan. By division, disaster, and despair, Ghana remains, by the grace of God, an oasis of peace, stability, and spiritual unity. Ladies and gentlemen, this peace is not accidental. It is the result of committed leadership, communal resilience, and above all, the steadfast prayers and supplications of a faithful nation. We're gathered here today to inaugurate the National Prayer and Thanksgiving Committee, a dedicated body tasked with coordinating a national day of reflection, thanksgiving, and prayer. This is not merely a ceremonial gesture. This is a deliberate and solemn recognition that our national journey must be grounded not only in our economic plans and our political reforms, but also in spiritual discipline and divine direction. As the Bible reminds us in Psalm 127, verse 1, it says, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it." And likewise, the Holy Quran teaches us in Surah Ashura 42, verse 30, that whatever misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned, and He pardons much. These sacred words from both books of Scripture remind us that without God's guidance, our best efforts may fall short. 1st July has Asoya ehye akwansrabia ho dwumedie wo Ghana emu ayefre won eye Ghana Tourism Authority empenifo abomoden ede eye clean up exercise bi ahyehyesum ni nyina ene se enkofo firi wonu ekromu eba Ghana emu a niema enkoyie kura wo behye no na insuo rubbers ni bi dedede baby bottle water sine nioma ahodro eno ena empenifo kyeremu se enhyenkwan enu nti ena wono abomoden atiesi mbontene so ACAC esanse enche enkofo eba bebebebo Ghana emu ni na tourism niema wodro ayebo awo se wono etukwan behye no enu nti ena wo se wono ebomodin siesie okro no mu akwabidi Piotr Robert Ogbete me hwa no mo che no ne na man rake ne shavo ni gloves e no tse gata wo mu ne wo sa bia ni mu nyina afi so ye se be sere mpani for so mo tie nkan kwa de miem na me nko America me nko Europe da but me say over 40% of that population is employed o mu nyina ye adwuma directly in sanitation e tie so be bia edu as o mind de maburu be wram na maburu no so anya adwuma ye bia te se kwalekrota e gina yi de o ye adwuma no fi outside kwalekrota or within into wo fie kra na friend so be bibi obetimi aba ba check ne de maburu na rere mu ide adwuma ba ma resource in terms of cleanliness no so no ye benya bi ti afin so meta de ba kwa ndo so no so biase akonanim
and there were a lot of equipment idea cleaning. Maybe it's a street sweeper. A bread do say you be jai prior this prano and this street sweeper and we me apply 1 kilometers in maybe 30 minutes. Or the to nipa bet 200 and 300 good class of prana. Nasa man is with me abwa. I've been said that's me I can say rubber and coffee we are in concrete dustbins and I say from classroom maybe I think qualify for no more. Yeah, more my dream be near brand. Yen church almost a rubber and fan to form. There more dustbins there, a plastic there. They would didn't be car, didn't be car crying your ball out and 1 year the organic fertilizer. In the 9th Sunday morning now said the Google baby in Tinqualan been 10 years no. As a year or her crying to me and she has half on the banner. Or more Jekito, a best from or in idea on Nanka Buama. In fact, Ghana and I am in I home Banfas one. On sweating at an hour deeper. Ya Dani ni akonsem fufuo emu ewo kase no eso dia na ye call Dr. Richmond Etuahene na opinion so akire ensemu kakra de atu eja say ukọ Bank of Ghana na man sika ku bad time bi ogia niam bi kokọ okoso ewo ni nyina no fraud eni niam ahudo bebre no a titiru ene se 1990s no ukọ sika kra bia awodo no emu na okire mu a na CCTV ni ba bia eni tinipa ni boru ohun dollars ohun sika na ohun wo hye sika kokọ ne niam awodo no na nani ibre eni ntintempa na wa fa bi no de kọ eno no na boaboa no a ema ne be kese eni ntisane ende ye fra bibi digitalization no oman no akonanim eni ntie momode se be kodanim sane betse sikedie ne niam bia enkoso yie ewo man sika ko batan no emu say we wuntimi nyewe ye chro ena adwuma no machine so kura de adwuma no ye kire o se limit we wont ko ho we wonye sa se adwuma no antimi anhyehyɛ ama internal system na anya stronger obi obedru ho bia onya kwan a obewia mame ma example tama me ye branch manager asama me ken 1995 na me cashier busam se wo de wo yare kura na wo de safo na hye obotom vote key no ehye mbotom ye mienu ne ko ho nti se wo fa ba ko na me nka ho ho mie na de bia me se mako hospital kura me mae no me ka kire abaya ne se me nko ama nkoti me because me tumi ka ba be bia ansa na mako because nko ko ho na ko hunu dollar na ya pake euro na ya pake no satan na CCTV kura anya mae ubehu na atwe bia hye na tade mu no de ko nti se ye ma control se dual se control mienu nipa mienu ne ye kura eni se nipa mienu no etimi ya adwenkro ekohoko wia eno ne ye weak control ya transam no so ede amamodia na ye kwa santimantam no emu enche ye ene ebeto eja se eye suapon a ye to ne din eye 70th day Adventist secondary school eno no wo bantama a eno no santimantam no emu eye oforiso ne bosum ne de to so enan wo afi emu ena eye akoda bi ono no ewo school no emu obomodin di etuo ebe a eye school no emu na so wo form 2 a okọ form 3 no sa akofa ne papa tuo na odi tuo no ebe suku na ono ama break no oyi etuo no mekobo ababa wa ba ko eni a bebi ababa wa ne de de ni eden papa pampenifo ehye so obetumi aso ohaw no ano eno no enam so mankofo ahodo bebre no a ena abomoden akwakoya akoda no adoye sene beboa ama netumi ehu ade ebiew eni nti no ade 7th day Adventist mpenifo den sembebre no a ebetu eja enu no etire no na Charles mpenimfo abomoden de Ghana ye sikei ebi 100,000 Ghana cedis de akwakoma akoda no se obetumi de akwakoye neni ni seju na wetumi hu ade biemu aya emofra omo we school mu Ashanti region teacher for binom headmasters headmistresses eni wo se da bi e wo se ye ba no ye behwe no na ye hwede na yem atete se e wo se ne kwama no ne na ye kohwe neni no otimi hu ade enti yenya 100,000 Ghana cedis ena ye de abre ba no fra babusuan force o mo fam bi account mfama no na o mo mfa enhwe nani no mfama ye sele be ya ye ba no be sa hu ade bio wetia beto na de sua so ye beda minister ene data general ase so mama itumi se ye mfa nhwehwe nkwa no nemam na nema bi sa no ebi ye afiri mu ye srawfo oba no obasku a oso so ti wani
na hwe no bag mi na mehiem ye ntimi nkasa no pa bia e bo search ene ke go class enti ye sa wo for say woman e basku kan dey for no omo je show bag di mu enhwe ne mo di basku no mo so enyo fa mu de mfa mo yen Ghana mampeni yeto abano edemanu ewie na fe ni penifo sori ni inu ohyebo se 120 days no within se 120 days no obebo modern na odenyoma atoto yie se ne no beboa ma yisika nsem matete apansam no ebetumi afa ne ntema pa no efra openi no sanso de tu eja se oba eto ahodro obeyi ade efiri ho ode ose ayoyo saso na asofo no obeyi edu esia eno so ode ose aye eno no nam so ama yetisim bontene so no ensem a ejodifo ni bi ene empenimfo awodo de atu eja no yetie ensem a wono ede tu eja 100 days ewen utum say there's a sign of relief. I say adibi die so na yayi ade na free so it's obi a free obi atimi ka de opay your market wise and as a business you know say nema esisa ehun say I say there's a future. First, you need to show in answer. Young mama, no, ye nimu no. Ne na da na ye bebere kwa. Utimi catch no say. May say, hwesoro wonu wa kasa hwesoro no wa hwefom utiate. 100 days ya working. Onu a ya we say ontimi mfa nye ade a wo kan but waka. Nti ye ma na mere kakra. 100 days ni de enya do betimi de ayi bibia sa. Wontimi nya hwe eno de ye numdwa aban bia ono ane kan wo kan okre kakra no utwa nkontobo kakra no aka okre kakra ono ane kan enkoye sa enkoye kra ene aka de tia no mpo ye deda ya betwemu ni ye kolasen no enkoye mame ento ade sikan so nim wo kwa ni sika sam no kwa de kokola anka na de no kwa de kan ye ne ka nya ye ho kwa mebu afa so wo de enkoye mayen do kwa de asam kwa da wano waka hwe ba bi ode oman no hihia amuda agwa akwa mu hihia amuda agwa akwa mu kwa na ababu oman no isi de ye twa ne se MMDCs mbomade ana mo ye ne ntentem na important kwan no na mo ya abandada na ya amoja so no na mutumi continue yebegina ejedi4 ensem no eso na yaje eyenkrato abasisi Paiboso etwi nyame sunsum eba ya braboso ede ye hyebre ene ya brabo ho adwuma empaibo a se wo hye nomi ase yare da so kodana da so atete da so a igyina nyankopɔn wo sremo ene nyame tumi mu ene nwosra wo hwiegu na sase so egyina mu ne nyame ma ebo mpaye sane wo mfiri obonefo mpokyirem yare ne kodana ene o hawo nyina mu ene nti yawada we ne yawada no pabia ye to nsa fro ba pamfie so to rescue point sebra na ye ne ngyina nwosra no emo mpaye na nyame tumi nti na ho ode nti adanse de nhyira ene animonyam ebeye odia fa hodie ene wochie ebeye wabrabo ene ofidua edia benya so otum ka ne bi ola pass kanation doko ena kwahyeman ofanko barrier pokwase ne amasama so sa usi ubesi rescue point junction unya si rescue point a block factory bi okwan no famusa na bra wanimu T junction di kan no na wafa nsa benkum so aba na afọ oba beto apam fie ho na beto abronsan kese ho no ma nyankopon ba nyina atwa hye mo ho na ye di mpaye nyankopon sha se ya wada no pawe odi woni be kirem e wapam fie se wo ba na wo hia direction biara obetumi afre 0249669993 and as 0540378282 nyankopon shira se wotu anamo na wo de adanse ene fa hodie ne wachie ene be ko fidua mu e wo Yesu dinimo.
Yenda sena yentua ensem no somfa maudia mensini krachi peni awodra Ghana mampeni eyiyi won no eno no enam so ema obepie mu ewotrobo a ye NDC embebun etitaifo no ede atu eja say nipa ba ko bi di wambere kra ono ene ede sa di bre no ede ama na wotre mu say wobo enje sa nipa no eso eninti eno no nam so ama wono assess niema ena yaba candidate be new candidate be contest here election during the constituency election no obe won say nipa mienu ko chairmanship na ba ku win here ba ku lose here na wa ko tina fie onboa party adwuma biom ba ku na ono de ni sika boa party adwuma no a ye chairman Aziz no ono oye chairman bi a for the first time in history no na watumi renti office I think some ko mu hu send office ni tie or na watumi di ni sika renti office ama party no na container mu na ye meeting any sometimes under trees but or no hu say on fa ni sika embe renti ma party no because na ehia party no or ye obi a or to Nkrofo school fees or to Nkrofo hospital bills or support educational programs our constituency no every day na obehu aha twinu was sacrificing na djuma ni bibia ni sika what I say aha ye ni MP wa ha ye betumi akoni ho say omboa obia chama bibia chama opposition 8 years na mu tete chai mu mienu no mu personal interest inti mu ye chairman ni say mu group party ni Trobo nkwa Trobo na assembly members na ye ni assembly members yes say I take you over your 8 good assembly members e Trobo yes because of chairman ni Modimbo no na yeah, some no so our western region ede amamodia na eya posifo abomodin mo wonsa aso eye enkofo ahudro emu na mpelifo ekire mu se ensem bebrenu a na ACC ewo eho eninti eno no enam so ama Western Central Regional Police Command empelimfo abomodin aso eye enkofo miensa mbrantie miensa emu ni nyina ene se wono akwa no na krono na wokobo ye no eye bia ye tunton gold na wodi gold hudwa ewo ho ena wo bo modin ebowra ye ensem ni nkire mu no enie wo kire mu se good hunshye ye nyina no ekoso ewo wasa France anu no ewo Western region na enkofom yensa so wo mu pechi ene Felix Eje dodo dien ye different no ene eye Africa anana na Eje ena afei no Emmanuel Kelvin ono so eka ho ebi Kofi Apia na hotedin ene kese na emperifo etre mu se ejumekuo bia ye fe won mass Palasco Gold Buying Limited a wono etunton gold no ana wo bon modin ko wi asa gold ya ni sika no ana gold wo wi ani wo boaboa no a esum sika twitwiri die bebre eno no ana nam so ama impenifo so wono epa echi wo kire mu se wo bra sa eye nsem we esiye no impenifo ana konforenfo ede wo ho ekenwura na wo kire mu se epu bosome ne da etoso enan wa fi emu ana o nkeni ono no ewo eye asoya ye ton gold na ye did gold hu cha no ore Kofi Apia ono ne ye shenkeni e de ma company no e na afei nipa ba kon ye ejuma wo company no emu ore Emmanuel Edu wono ebo modern se wo kwakọ jisika kokọ e de abre obi na wono anamontu ana wono kwan a wono emu no e na konfuteti amoi wono ebetu hye won so e na wono e de intuo hye sese wo totoọ eno no emu no na wono agi wono phones e di free wonsem eninti aposifo no kire won krata mu se phones mienu na wonyaye na afei ntu ahudro bebrenu a ekeka ho gold no wonya eye pounds no 14 na te say dunan na wonya sa Toyota Corolla no sumienu na afei no wode eye ehyen no ekọ no wono eduru kro no eja no na wogya eye ehyen no edisi ho eninti na aposifo no kire mo wono akwa ho eninti no wo chi Kofi Apia ewo wasa ekropon epu bosumi aye wom
ne da toso eduonu baako ewo afi emu na enu no akire no ene wokɔkye nkaafo no so ede eka ho wo hwehwe wo ho no wo hu etu abeba a eye registration number ne 168316 ena afi PDS pistol eno so wonya ya na eye serial number ena afi niema hodo bebra ekeka ehu sikechichiri die so eka ho a empanifo echebu se empempen so we de wode won akwakogina embra no enim sania embra no ene won ebedi Yenye kaseɛ no ewo eyaso ye shapomudi ensem eso wo kire mu se niam ahodro enkokokoso ye kura ewo won a wode de dayaresa bia ahodro no ano akade ni niam wo so wode ginkofo enkwa no wono enya empen bebre no eno no enam so ama owura okova napoi akasa ewo ho professionals who know what they do very well and talk about it. As a general public, sometimes we don't hear the success stories. We hear the challenges and the complaints. But I think that when you have the opportunity to sit with professionals of healthcare delivery and they tell you what they do behind the doors and you hear it, it brings out the commitment and the willingness to want to do more to support them. So I'm asking them that they should go further. With these meetings, they should take it to the closest, to the people who matter, who make the decisions of our country. We shouldn't be afraid. We should go. We should seek audience with the president. We should seek audience with the people in high places and show them. Because I'm saying that, when the rubber meets the road and you are in that situation, you can be saved right here in this country. And we have to make it and create it for ourselves. Let's believe in what he has told us in the campaign and now what he's telling us as the president of this country. Let's take advantage of that, and it can make a difference for all of us and for the benefit and development of our country. The whole country is geared towards curative, but I think we should pay particular attention to the preventive aspect as well. Dudu ekunja yentan so enche aha ene bema me kwan ma me jepeni bekin kan eye no sia kase do de ma hono me di wu AC ye de na seni na mema Apam Global Church asaforo sedande de nyina wono e kan ho na wo so kase no asene ma yetumi kin kan de san yonti obade ya atom a yawada empabo kase ebekoso ewo fidwe mu ha sa to na ne kwesi ada no so eye nkenya nsom your first service any second 17 na wo be hye ne ebeboa na wetubi aba na woni nyankopon no aba bedi ehia na nyankopon so etumi ehia wodada setan no na muntu a wutu no se abrabone asetan no ebeye woda na kire se ewo se woni etitaifo a ono no na wo kire no ada ne de ni na wo kwa hwie mu ohaw ani ababresemu a wonso nkire obia na ono nko a na wo besu ede egu no so sania obetumi etie wusu no na waboa apewo haw no anopumesibre ede amount so chom rescue point and so chom rescue junction and atan kese no ebutu obetumi ni mpanifo acheche nkomo e was 0249 669 993 0249 669 993 and 0540 378-282 0540-378-282 na ni 34 ajeche enkomo yenda production kuni na se wo chinchimi fidie ni mfuruma nipa oboa ye esami ono ene produce ende eye news no yeda na se no oboa ade ensanso ensura no semufo ene sofo nyame bajesi yeda na se papa pasa abrani abri na osaye kase no emu edemaye okan ye ho aba fontentan fidie no asra chedi amponya nkopon ensura na me ameso meje penny esinkunwa eje penny bekin kan kase no edema edin ameje so ene nana ama Fordjour mema umu ene hwe adehye Radin Shira on your kese Apam Global